ụbọchị bụrụ gboo n'ala Igbo, ya bụrụ na mmadụ na-abụ na ịtọ na ịnọ na-emekọ ife, wee chọọ ka e nwee trust and the unity of purpose in whatever be the relationship between the two or more people. Ife a na-eme bụ na a na-edo agbata. A na-edo agbata. Ụfọdụ asị na ọ bụ ido iyi. But the purpose of it all bụ ka e create a covenant, a binding agreement between the personalities involved. Maybe na mmadụ na-abụ na-eme business, ma ọ bụ na mmadụ na-abụ na-anụ onwe ha. Ife Igbo na-eme ka e wee nwee trust and the unity of purpose, because without trust and without unity of purpose, onwekwa ebe a na-aga. Of course, there is no agreement. Ka e wee nwee that trust and the unity of purpose, ihe a na-eme bụ edo agbata. Na mmadụ na-aba a, mmadụ ịtọ a, mmadụ one a na-emekọ ihe a, na o nweghị onye ga-eloro ibe ya ajọ elulo, na o nweghị onye ga-anọ ebe a gbara izu imegide ibe ya, na o nweghị onye ga-atụ ibe ya aka ọjọọ, o nweghị onye ga-esu ibe ya imi, o nweghị onye ga-emegide onye nke ọzọ, o nweghị onye ga-eri right onye nke ọzọ, o nweghị onye ga-emegide ibe ya n'aka ike na akamaka maọbụ n'ụzọ ọbụla. Ọnyanwa bụ agbata a na-edo. Nyawa agbata nya bụ covenant binding the people together. Edola na agbata, then there is trust, because each of the parties dị involved na that agbata, onye ọbụla mejọrọ nọ ọkụkọ tụfio onu enwori ya. When this is done, the trust, the togetherness, the unity of purpose is strengthened, is built, is sustained. For long, that relationship lasts. Otu anụwa ka ọ dị n'ebe mmadụ na mmụọ ya nọ. Ị chọọ ka gị na mmụọ gị na-adị n'ofu, ka gị na mmụọ gị na-adị n'agbata, ka a na-enwe trust, unity of purpose between you and your spirit, ka a na-enwe na intruding agents into your spirit. Ịma na agwara m na nkụzi ikpeazụ nyelụ ụbọchị gara aga na access to you is your spirit. Onye ọbụla chọrọ inweta gị, ime gị anything, all through your spirit ka ọ ya aga. And inwetakwana your spirit dị very easy. Ife onye ahụ na-edere bụ your name. Of course, everybody have access to your name. Onye ọbụla maara afa gị. Mana na onye ọbụla maara afa gị shouldn't be automatic access to your spirit. Yes, people know your name. Igbo wee sị na akpọ nwata afọ echi ya aza. Yes, once your name is mentioned, your spirit responds.
But that does not automatically mean free access to your spirit. Therefore, you should protect your spirit by covenant between you and your spirit. Maka na onye ọbụla nwere access to your spirit have access to your life. The person ga na-manipulate your life. Na mmadụ gwọrọ ọgwụ n'isi gị ọ dị ile bụ na onye ahụ penetrate your spirit. Na mmadụ kwuru okwu ọjọọ n'isi gị ọ dị ile bụ na onye ahụ penetrate your spirit. O nwere access to your spirit. Ọ gara into your spirit. Because access to you is not just your physical body. Access to you is your spirit. Na mmadụ mere nke o merụ n'afa gị ọ dị ile bụ na onye ahụ nwere access to your spirit. Na mmadụ ji eje tikuo arụsị n'afa gị, arụsị bịa na-arụ nke ọjọọ na ndụ gị, ọ bụ access to your spirit. Without access to your spirit, all these things are not possible. Na mmadụ chịrị akwa iyi na-eyi n'ahụ were wee je gwọọ ọgwụ, all access to your spirit. Akwa ahụ bụ material that grant him, that help him to access your spirit. Onye mere m ji agwa gị, go to that your spirit and they put instruction codes there. One of the ways to protect your spirit is through covenant. They can see covenant, agreement, binding agreement, covenant. I remember those days in Naga Church, Catholic Church. Na Jamas. Ewonite de ọkọcharis ka a na-agba ya mmanya. I said that now this is the blood of the new and everlasting covenant. Blood of the new and everlasting covenant. Enwere a popular saying that blood is thicker than water. Even that statement is not complete. The completion of that statement, the blood of the covenant is thicker than the water of the womb. How the complete statement of that particular adage. The blood of the covenant is thicker, meaning that it is stronger and more binding than the blood and than the water of the womb. Water of the womb. Water of the womb, maybe your siblings now. Ihe binding on the water of the womb. One see from the same womb where butter. So Mana blood of covenant is more stronger than that water of the womb. Onya mere ị ga-afụ nwanne na nwanne ha na-ese okwu, ha nwere ike igbu onwe ha. But when you see two people that are bonded in covenant, nwanne, it is unbreakable. Onye ga-emegide ibe unless ofu onye none of that covenant, a betrayal the covenant, then the covenant goes after the person. But hence, for long the person remain in that covenant, jikọrọ ya na ndị ọzọ. Nwanne, ife jikọrọ onye ahụ with ndị ahụ. O nwere ike ndị ahụ abụrụ nwanne, ha abụrụ esi ọfọ ma ofu afọ. Mana ihe binding for covenant. The binding force jikọrọ ndị ahụ, the stronger than the binding force jikọrọ nwanne na nwanne si n'ofu afọ. Onya bụ ife a na-ekwu. The blood of the covenant is thicker than the water of the womb. Kedu ihe m na-ekwu ha? Learn to go into covenant with your spirit. Covenant with your spirit.
Covenant with your spirit is about agreement, binding agreement. It builds walls of protection around your spirit. It binds your spirit truly to you, to your voice, so that na o nweghị onye ọzọ nwere ike ikwu ma gị nwa na onwe gị kwụsịa, and your spirit will obey. When strong covenant with your spirit is built, established, ọ ga-eme that your spirit can never betray you. Your spirit will never and they can never betray you. Ka ọ na ịma hụ na spirit man na-ebetray you? Yes. Your spirit can betray you. When your enemy is somewhere, gwọrọ ọgwụ n'afa gị, ji afa gị wee gwọọ ọgwụ, gwọcha anya bụ ọgwụ a wee bịa deal n'isi gị. Don't you know that that is a betrayal from your spirit? Because your spirit granted access, so your spirit betray you. Ọnya bụ na ọgwụ ahụ lụrụ ọrụ n'isi gị. And how is it possible that one spirit can betray the person? Ọkwanụ nya bụ, kedu inu anụ a na-ada atọ onye amaghị ife o nwere, onye ama value ife o nwere, onye ama the value of ihe ahụ o nwere, anarịa ya, use bịa. When you don't know the value of your spirit and how to connect, how to relate with your spirit, another person will be in charge. And any person at all that gain access to your spirit is in charge of your life. If onye akwuru ga na-eme na ndụ, you'll be predictable. Onye a ga na-apị gị ka remote. Ọ pije gị left, ị gaa left. Ọ pije gị right, ị gaa right. Ọ pịa gị ka relationship ụkwụsa, ị na-afụ ya na-eme ozugbo ozugbo. Ọ pịa gị ka business ụkwụchie, fụ ya na-eme ozugbo ozugbo. Because the person have access to your spirit. Therefore, there is a need for you to protect your spirit through covenant. Covenant. Binding agreement. Game that now, your spirit will always only hearken to your own voice and not to the voice of any other human being. Covenant. Establish covenant, agreement. Let there be something binding you and your spirit. And it is always connected to ritual. I've got more about ritual. If you want to build, establish covenant, that covenant is strong and binding. It's about renewal. It's about repetition. It's about repetition. Onye mere abịa na Catholic Church. If for that covenant, I say again, the blood of the new and everlasting covenant. The blood of the new and everlasting covenant. If in the Catholic Church, I celebrate Mass every day. In some churches, I celebrate Mass 2 times, 3 times a day. Yes. I remember na St. Anthony Gbaja na Lagos, ebe nkabulu ụka oge na Lagos na Surulere, I celebrate Mass 3 times every day, except on Saturday, if I'm not mistaken. Morning, afternoon, and then evening. So, onwe Catholic Church ị ga-abịa kịta anụ o wee bụ na anaghị celebrate Mass at least once in a day. Unless more church nọzi in a very remote area, that people are rare to come by. Onwe ka ọ bụzie once in a week. Mana ihe na-agwa gị bụ that na covenant is renewed every day. And that repetition, renewal of everyday renewal makes it ritual. Ritual is something you do, something done repeatedly. That is ritual. Ọ bụrụ na ịfụ
a group of people bonded by covenant, you will find out that at their every meeting, there is always a renewal of that covenant binding them. There is always a renewal of that covenant binding them. It's either na ha form there, na ha tinyere in form of anthem, whereby ha zuko, they will chant that anthem before ha ebido mewe meeting, or before ha ebido discuss for anything. More ha mere in form of ritual, something that all of them will eat or drink in that gathering, every time that they gather. And again, something that the member of within that covenant gana from time to time on their own, that bind them to the general covenant. So covenant is about all ritual. It should always be renewed, because when covenant is established and is overlooked, it loses its essence and the power. Onya melo na Catholic Church, I say, the blood of the new and the everlasting covenant to be shed for you and for us, so that sins will be forgiven. Do this in memory of me. Do this. Do this. Continue doing this. In my Catholic Church, we were very powerful cult, okay, for that time. For Catholic Church. Very powerful cult. That is why, if we don't know my God did that, Christianity. Ndị ọzọ dacha, others dacha, like Pentecost, all these mpia Pentecostal churches, all these Orthodox, all these Anglican, all these ndị ọzọ dacha. If for Catholic Church, nya ga-abụ the last gather. Go and mark it. He has amazing mark. Because of what? That ritual, that covenant that they enact every day under the sun, uniformly across the entire globe. Check here Catholic Church Mass liturgy. Ije na India, otu esi wee ka Mass there, ka esi aka ya na Nigeria, ka esi aka ya na China, ka esi aka ya na USA, ka esi aka ya na Korea. Everywhere, uniform. Mana language may differ, but signs, symbolisms, the same. The power of covenant, the power of ritual. Covenant make you formidable. The Catholic Church is ever formidable. Although there are still other groups, that are bonded by covenant rituals. If for such group, on a seek to pull a sinner, because there is no room for external influence. No force can come in. If you want your life to be formidable, create covenant with your spirit. Enyezina or this mpiampia anybody from anywhere access to your spirit, so that people will not be ruining your life for you. Establish covenants, binding agreement with your spirit. Agbamon, spirituality calls for discipline. Discipline. Onyamelo, all these occult groups, they are highly disciplined to extreme. Onyame na Catholic Church. Sorry, ndị Catholic na-ekwa n'iwe ihe nji eji Catholic Church ama atụ bụ nọ ebe mma anya ya. I was a Catholic for years, for 30-something years. I was a Catholic, and not just ordinary Catholic, a devoted Catholic, got far into the church. So, nya mere nji eji Catholic were ama atụ ife ụfọdụ. Ịghọtago?
onwe pressure from any part of the world that will ever make Catholic Church to change her liturgy, especially the Eucharist. Onweho. Catholic Church nwere ike ibendekwa in other ways. Ha nwekwa ike iyi akpago. Ha nwekwa ike abịa na Igbo keta anụma. Catholic Church don't mind wearing your isiagu, using your local instruments. They don't mind. They don't mind using, doing things to blend with the people's culture and tradition. Man, for that particular covenant area that binds them, make them what they are, which is the Eucharist. There is no amendment, there is no changing. It must be one, uniform. Onwe ihe meketa n'ụwa anụ ka abịazi asị na Catholic Church aghara use that bread faneji. Asị na ka ha yuzuzie ọjị. Ka ha use orugo ọjị wee ka mass. Ọ dị possible. Ma ka ha ga-alụ that wine ha na-ade use be ka ha sị na nkwụ ọcha ka ha use. It no go ever happen. They are bonded within that particular ritual. And when I what ritual bond you with your spirit? What covenant bonds you with your spirit? Before you don't complain, spiritual manipulations. If you don't bond your spirit with covenants, with rituals, then you shouldn't be surprised if you are having spiritual manipulations from unwanted, unsolicited quarters. Because your spirit is vacant, your spirit is vulnerable, your spirit is open. Your spirit should only be answerable to you, not to any other human being. Don't leave your spirit vulnerable, open, accessible to any fly, any ochocha, to any oke, to any ngbele, to any, ebe ọbụla onye esi na ọwụnye powder na-aka kpọla n'afa gị kwuo okwu ọjọọ fọpịa ọtụ gị ozugbo. It shows you are porous, the porous. The porous, protect your spirit. Kedu binding agreement between you and your spirit? Should I give you an example of such binding agreement? Binding agreement like daily practice of Agbaramon the other day about instructing your spirit, giving instruction to your spirit on daily basis. However, this were me. And an example about daily golf. It is one of the rituals that daily bind you with your spirit. Daily practice of a golf. Another thing that can also serve as covenant between you and your spirit is ihe nginwa na mmụọ gị kpebiri na ihe a ka ị ga na-eme. As covenant between you and your spirit. And every covenant should be intentional. It should be with intention, clearly defined intention. For instance, that na part of the covenant between you and your spirit is that nigga saw certain things, so man saw my spirit. I do have the experience of people coming to me and they were like, do you know that asking for such advice is very wrong? I mean, it is not as if that it is wrong to ask your spirit what it honors or what it forbids. It is not wrong. But asking it, you are directing that question to the wrong channel. Asking your fellow human being to do a favor for you and tell you if it's chicken as if I'm more again. You are very wrong.
Because onye anyị na-ajụ onye ahụ mmụọ gị, onye abụchi gị. Why are you asking another person such question? Such things should be a secret between you and your spirit. Find it out yourself. Study yourself. But apart from no nke a ka chi mụ na-asọ, nke a ka mmụọ mụ na-asọ, agwara gị, if you want to know what your spirit forbids, what your chi forbids, study yourself. Look at yourself. Observe yourself. Observe yourself. Study yourself. Ihe ọbụla ya bụ ime, ihe ọbụla ya bụ irie, ihe ọbụla ya bụ ije, ọma ndị gị mma, that contaminates your energy, that in fact, if ọbụla chi gị na-asọ is registered in your body, it's registered in your conscience, it's registered all over you. It is not something you go to Afa to kadibia gba afa gbage. But nke a bụrụ nke na-ekwu okwu. I'm talking about deliberately establishing a covenant between you and your spirit. N'i nwere ike say that na okay, so for the sake of covenant with my spirit, so ten na mma asọrọ ya. Ọ bụrụ something dị between you and your spirit. And onweghị onye ọzọ ga-ama about that thing. No human being living ga-ama about that particular thing. No ọsụsọ gị na mmụọ gị ema. Because somebody malakwa ife na asọrọ mmụọ gị, it become another problem. Another person malụ ihe ngị nwa na asọrọ mmụọ gị, it can become a loophole to penetrating your spirit. So it is not even something that you should go and be telling people or be asking people, Dibia to tell you or your pastor to tell you. It should be a secret. Covenant should be secret. Although it can be demonstrated outwardly. For example, Catholic Church, the secret behind the Catholic covenant is not known to any other person in the world other than Ndenonisi, that Catholic Church. And even most priests itself, Catholic priests, they don't know until na ha elu na level ha ga-ama. Ha ama. So it should be something between you and your spirit. Na asọlụ mmụọ gị ife dị otu a, na-asọlụ ife dị otu a. O wee bụrụ ụzọ ị ga-esi were engage that your spirit. Bond with that your spirit, because covenant create bonding between you and your spirit. I have to stop here. I've spoken at length. Ekene m na agba m ọnụ ị na-ege nkụzi m na-eche echiche. Think. Open your mind. Think. It is still legal to think. Because your liberation, your freedom begins the moment you begin to think. Be part of our every Nkwasalaka. No BSMZ Edo. Chat me on WhatsApp on 08032477868. Share this video. My name is Ezinwa Edo. I come for the total restoration of ordinary Nomena Igbo. Kemesiano.